Alkyl chloride treated with weak nucleophile. So weak nucleophile alkyl chloride, we think about Sn1. The Sn1 mechanism, first we remove the leaving group, write down the carbocation, and here migration possible. From this carbon, hydride shift takes place and form corresponding stable carbocation. Now the stable carbocation react with the weak nucleophile and corresponding product is like this. So it is a Sn1 example. Second one, alkyl chloride treated with the weak nucleophile. So here also Sn1 mechanism possible. So first we have to write down corresponding carbocation, and again here hydride shift takes place. And corresponding carbocation will form. Now further migration is not possible. Now it reacts with the weak nucleophile and finally we get corresponding product. And third one, OTS. OTS is good leaving group and it is a primary carbon, but here plus R group is present. So when the plus R group is present, definitely carbocation will form. Because of the plus R effect. Now there is no further ring expansion migration. Now weak nucleophile react. Now here we are having two leaving groups. One is benzene connected leaving group which do not participate in the nucleophilic substitution. One is OTS. OTS is very good leaving group. So of course it is better than halogens. So in this case also, even though it is primary, since benzene is plus R group, in this case also Sn1 mechanism possible. Therefore for Sn1 we have to remove the leaving group and write down the carbocation. Now here ring expansions migration is not possible. Now it reacts with the corresponding weak nucleophile and finally it gives nucleophilic substitution product. Next one, it is a secondary halide, secondary carbon connected to good leaving group and weak nucleophile prefers Sn1 mechanism. So it loses leaving group, form corresponding stable carbocation. Now here ring expansion possibility. So because of ring expansion we get corresponding carbocation like this. Now again in this case also hydride shift takes place. And form corresponding stable C plus. Now the stable C plus react with the weak nucleophile and form corresponding nucleophilic substituted product. Next one, secondary carbon having the good leaving group reacts with weak nucleophile. Weak nucleophile prefers Sn1 mechanism. Therefore it loses leaving group and form corresponding carbocation. And of course here hydride shift takes place and finally form stable carbocation. Now this stable carbocation react with the weak nucleophile and finally it gives corresponding
nucleophilic substituted product. Next one, alkyl chloride treated with the weak nucleophile. Double bond connected to leaving group do not participate in the nucleophilic substitution. Double bond connected to leaving group do not participate in the nucleophilic substitution. Now it is a secondary halide and weak nucleophile prefers Sn1. Therefore here first we have to remove the leaving group and write down the carbocation. Now in this case migration possible. So how to decide migration possible? We can decide migration possible only after writing corresponding carbocation and compare the stability. Compare the stability. Among these two, second one is stable because of resonance. Because of resonance. Second one is stable because of resonance. Now in this case also resonance is possible. Resonance is possible. But here it's not a problem because both are equal. With respect to structural, both are equal. With respect to structural, both are equal. Now it reacts with the weak nucleophile and give corresponding nucleophilic substituted product. Next one is primary halide, but it is allyl. So plus R group is present. Plus R group is present. So that means weak nucleophile prefers Sn1. Weak nucleophile prefers Sn1. So first we have to remove the leaving group and write down the carbocation. Now this carbocation react with the weak nucleophile and finally it form corresponding nucleophilic substituted product. Next one, primary halide, and of course here plus R group is present. It is also allylic. So in the presence of weak nucleophile, it prefers Sn1. So first remove the leaving group and write down the carbocation. And of course here resonance possible. Here resonance possible and form corresponding carbocation. Form corresponding carbocation. Now this nucleophile react with the corresponding carbocation and form final product like this. And this one also react with the corresponding nucleophile and form corresponding product like this. So among these two, it is a stable alkene. Among these two, it is a stable alkene. Therefore, you can consider it as a major product. It is a secondary halide and weak nucleophile Sn1 possible. Therefore, it form corresponding carbocation. And of course, resonance is possible. So because of resonance, we are getting another carbocation. With respect to structural, both are same. Now it reacts with the weak nucleophile and corresponding product is, of course we know that nucleophile can approach from the above the plane as well as from the below the plane. And it also reacts with the nucleophile and the nucleophile attack on the carbocation from the above the plane as well as from the below the plane. Next one, it is a primary, only primary, connected to good leaving group and we are adding weak nucleophile. So primary key weak nucleophile Sn1 type of reaction not possible. So practically no reaction. Practically no reaction.
because it cannot form primary carbocation. Next one, primary halide and weak nucleophile Sn1 possibility. We have to think. Of course, we know that it is a plus R group. It is a plus R group. Therefore, initially it loses carbocation. Initially it loses halogen, form stable carbocation because of octet. Now it reacts with the corresponding weak nucleophile and finally forms nucleophilic substituted product. Nucleophilic substituted product. Here we are having the two halogens and we are adding weak nucleophile. Weak nucleophile prefers Sn1. Now two leaving groups added. సో మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా ఫస్ట్ ఒక లీవింగ్ గ్రూప్ రిమూవ్ చేసి కార్బోకేటైన్ రాసుకోండి. అంటే Sn1 ప్రకారం మనం 2 కార్బోకేటైన్స్ ఫామ్ చేయాలి. ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండిట్లో ఏది స్టేబుల్ కంపేర్ చేయండి. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆక్టెట్ ఇట్ ఈజ్ స్టేబుల్. సో సెకండ్ వన్ ఫామ్ చేయకూడదు. ఇంకా ఫస్ట్ ఫామ్ చేసి రాసుకోండి. రాసిన తర్వాత కార్బోకేటైన్ ఏది స్టేబుల్ డిసైడ్ చేయండి. సో ఆఫ్టర్ యూ డిసైడెడ్ నౌ ఇట్ రియాక్ట్ విత్ ద కరెస్పాండింగ్ weak nucleophile. So nucleophile attack from the both sides. Now next one weak nucleophile alkyl iodide. So it prefers Sn1. And again in this case also two leaving groups are present. So that's why write down two carbocations. First carbocation and second carbocation. Now compare the stability among these two. First carbocation is stable. Therefore it reacts with the corresponding weak nucleophile. సో స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అయి రియాక్ట్ అవుతుంది. అన్స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ చేయకూడదు. అండ్ ఫైనలీ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ లైక్ దిస్. Now in this case, suppose if I add again nucleophile, so again we can think that depends on the question. So 2 times nucleophile యాడ్ చేస్తే 2 times రియాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఒకవేళ సింగిల్ టైం న్యూక్లియోఫైల్ ఇస్తే ఎలా రియాక్ట్ అయ్యింది అనేది చెప్తున్నాను. alkyl chloride weak nucleophile. So in this case also Sn1 mechanism. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాం, 2 కార్బోకేటైన్స్ మనం ఫామ్ చేసి అండ్ స్టెబిలిటీ కంపేర్ చేయాలి. అండ్ అమాంగ్ దీస్ టూ which one is more stable? It is more stable because of more number of hyperconjugation. And of course here C plus is adjacent to minus R group. C plus is adjacent to minus R. So which is destabilized carbocation because of minus R. So మనం destabilized carbocation ని ఫామ్ చేయకూడదు. స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ చేసి ఈ స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ అనేది C ప్లస్ మీద అటాక్ అవుతుంది. And finally it gives corresponding product like this. Next one, it is a primary carbocation, primary carbon. It is connected to good leaving group OH2 plus and weak nucleophile prefers Sn1. So మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే లీవింగ్ గ్రూప్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ప్రైమరీ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అయిద్దాం అనుకుంటాం. వీ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్. బట్ హియర్ ప్రైమరీ కార్బోకేటైన్ విల్ నాట్ ఫామ్ ఎట్ ఆల్. ప్రైమరీ కార్బోకేటైన్ విల్ నాట్ ఫామ్. Sn2 Sn1 mainly it prefers stable carbocation. If the stable carbocation is not forming, there is no reaction. And third one, it is a tertiary carbon connected to good leaving group.
tertiary carbon connected to good leaving group. Weak nucleophile prefers Sn1. So by losing the leaving group, it forms stable carbocation. Now the stable carbocation reacts with the weak nucleophile and finally it gives corresponding nucleophilic substituted product. It is a primary carbon and good leaving group. Primary carbon, good leaving group, and weak nucleophile Sn1. Weak nucleophile Sn1. So suppose if it loses leaving group, form C plus, and which is stable, which is not stable carbocation because it is a primary. Therefore, do not form at all. That means no reaction. Next one, even though it is secondary అయినప్పటికీ ఫ్లోరిన్ అనేది లీవింగ్ గ్రూప్ అండ్ ఫ్లోరిన్ అనేది గుడ్ లీవింగ్ గ్రూప్ కాదు, ఇట్ ఈజ్ అ బ్యాడ్ లీవింగ్ గ్రూప్. ఫ్లోరిన్ అనేది బ్యాడ్ లీవింగ్ గ్రూప్. సో బ్యాడ్ లీవింగ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు Sn1 రియాక్షన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. సో ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్, ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎనీ nucleophile, generally no reaction. Alkyl fluoride, you can add any nucleophile, there is no reaction. Alkyl fluoride, if I add weak base, no reaction. Weak base తో కూడా రియాక్ట్ కాదు. Alkyl fluoride, strong base, it react. స్ట్రాంగ్ బేస్ రియాక్ట్ అయితే మనకి ఏం ఫామ్ అయింది? కరస్పాండింగ్ ఆల్కీన్ ఫామ్ అవుద్ది. Nucleophile, no reaction. That means Sn1, Sn2, Sni not possible. Weak base, no reaction. స్ట్రాంగ్ బేస్ కేసులో మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతుంది. సో అందుకే ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ లీవింగ్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి నేను వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ ఉన్న రియాక్షన్ తీసుకోలేదు. Similarly, next one, NH2. NH2 is also not good leaving group. NH2 is also not good leaving group. Therefore, RNH2, nucleophile, no reaction. RNH2, weak base, no reaction. RNH2, strong base, no reaction. స్ట్రాంగ్ బేస్ కూడా రియాక్ట్ కాదు. ఈవెన్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కూడా రియాక్ట్ కాదు. therefore no reaction. Similarly, next one, again amine group. So it is also secondary amine. Again same condition. Nucleophile, no reaction. Weak base, no reaction. Strong base, no reaction. It is a secondary carbon, and of course plus R group is also present. Secondary carbon and plus R group. So first we remove the leaving group and we will write the corresponding carbocation, and carbocation is planar. Now here migration, ring expansion not possible. Now it react with the weak nucleophile. So nucleophile attack from the both sides. So CH3, PH, hydrogen. Nucleophile attach from the right side, and another possibility, nucleophile also attach from the left side. So right side nucleophile, left side nucleophile. It is simply Sn1 mechanism. It is a tertiary carbon and weak nucleophile Sn1. So first we have to remove the leaving group. So this carbon is not participating. Bottom carbon chiral center change చేయకూడదు. సో లీవింగ్ గ్రూప్ రిమూవ్ చేసి కరస్పాండింగ్ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ చేశాం. అయితే ఇక్కడ మైగ్రేషన్ పాసిబుల్ అంటే కాదు, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ టెర్షరీ కార్బన్. మైగ్రేషన్ జరిగితే మనకి ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ హైపర్ కాంజుగేషన్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడున్న మాలిక్యూల్లో నెంబర్ ఆఫ్ హైపర్ కాంజుగేషన్ ఎక్కువ, మైగ్రేషన్ జరిగాక హైపర్ కాంజుగేషన్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. సో స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ ఇదే. నౌ ఇట్ రియాక్ట్ విత్ ద వీక్ న్యూక్లియోఫైల్, and weak nucleophile attack from the both sides.
సో బోత్ సైడ్స్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎలా రాస్తాను అంటే ఈ బాటమ్ కార్బన్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ మాత్రం చేంజ్ చేయకూడదు. బాటమ్ కార్బన్ స్టీరియో చేంజ్ చేయకూడదు, ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే పిహెచ్ ఇది మనం ఫిక్స్ చేసి రాసుకుంటే CH3 న్యూక్లియోఫైల్ అటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ సైడ్, CH3 న్యూక్లియోఫైల్ అటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఒకసారి అటాక్ చేయాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకసారి అటాక్ చేయాలి, ఎప్పుడు C+ ఫామ్ అయినప్పుడు. సో దిస్ ఈజ్ అ Sn1 ఎగ్జాంపుల్. Next one, it is a secondary. So by removing the leaving group, we can write stable carbocation. And of course here migrations, ring expansion not possible. Now it react with the nucleophile, and since carbocation is formed, it attack from the both sides. So these are the examples of Sn1. Now we discuss about the Sn2. Sn2 is very simple. It is a primary carbon, and here Sn2. So simply nucleophile attack, leaving group will leave. You can write answer directly. Next example, it is a secondary strong nucleophile. Strong nucleophile prefers Sn2. Nucleophile attack, leaving group will leave. So Sn2 is very simple. Next one, it is a secondary chloride treated with a strong nucleophile, Sn2 possible, nucleophile attack from the back side with respect to leaving group. సో స్టీరియో కెమిస్ట్రీ మెన్షన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం స్టీరియో ఆలోచిస్తాం, మిగతా కేసుల్లో అవసరం లేదు. సో బిలో ద ప్లేన్ న్యూక్లియోఫైల్, అబోవ్ ద ప్లేన్ లీవింగ్ గ్రూప్ ఉంది. సో అబోవ్ ద ప్లేన్ లీవింగ్ గ్రూప్ ఈస్ present. Finally after attacking below the plane nucleophile. And it is a primary benzylic carbon. So even though it is plus or Sn2 possible, because we know that RCOCH2X more reactive than ROCH2X, more reactive than RNHCH2X, more reactive than PHCH2X, more reactive than CH3X, more reactive than primary allyl, more reactive than primary, secondary, tertiary. So it is the reason. సో మనకి ఈ కాంపౌండ్కి Sn1 జరిగిద్ది, Sn2 కూడా జరిగిద్ది. వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తే Sn1. ప్రీవియస్గా మనం చూసాం ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ Sn1లో. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ యాడ్ వీక్ న్యూక్లియోఫైల్, ఇట్ ప్రిఫర్స్ Sn1. Suppose if I add strong nucleophile, it prefers Sn2. So depends on the nucleophilic strength, reaction happens. Therefore simply in this case, nucleophile attack, remove the leaving group and write down corresponding product. Next one, benzene connected to leaving group do not participate in the reaction. Benzene connected to leaving group. So in the class we have discussed, when benzene connected to leaving group, double bond connected to leaving group, triple bond connected to leaving group, cyclopropane connected to leaving group, and benzene connected to leaving group, bridge carbon connected to leaving group. These compounds do not undergo Sn1 and Sn2 reactions. That's why here this bromine do not participate. Now it is a primary benzylic. So primary benzylic reacts in Sn2 conditions, and finally it gives corresponding product like this. Bromine remain intact, and finally we got our required product. Secondary carbon connected to good leaving group. So strong nucleophile, so Sn2 reaction, nucleophile attack from the below the plane, leaving group will leave. Therefore final product is
below the plane nucleophile. Next, strong nucleophile. Secondary carbon connected to good leaving group. Strong nucleophile attack from the above the plane, and finally it gives corresponding above the plane nucleophile. Next one, strong nucleophile, double bond connected to leaving group, do not participate in the reaction, and strong nucleophile prefers Sn2. Therefore, nucleophile attack at the secondary carbon, leaving group will leave. Therefore, above the plane nucleophile. Next, it is a primary allylic. This allylic compound also has specialty. Suppose if I add weak nucleophile, Sn1 possible. Weak nucleophile, Sn1 possible. Suppose if I add strong nucleophile, Sn2 also possible. That depends on the nucleophilic strength, reaction happens. So in this case, it is a primary allyl and strong nucleophile, Sn2 type of reaction takes place. Next one also, primary allyl, allylic carbon ki halogen connect ayindi, Sn2 type of reaction takes place. And next one, secondary halide, secondary and of course allylic also. So in this case also Sn2 reaction takes place. The stereo not mentioned, that's why we can write simply stereo not mentioned at leaving group. So we can write simply corresponding nucleophile. Now CH3O CH2Br, it is a primary, and if I see the rate of Sn2 RCOCH2X, RCOCH2X more reactive than ROCH2X, more reactive than RNaHCH2X, more reactive than PHCH2X, more reactive than CH3X, more reactive than CH2 double bond CH2X, more reactive than primary, secondary, tertiary. It is a Sn2 reaction, rate of Sn2. So if you see this compound, again this compound also, especially మనకి ఈ three compounds and ఇదో compound, ఈ 4 compounds కున్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తే Sn1, if I add strong nucleophile Sn2, ఈ 4 compounds కున్న స్పెషాలిటీ అది. సిమిలర్లీ సెకండరీ కూడా ఈ సెకండరీ కూడా వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తే Sn1, స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తే Sn2. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ కార్బన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ RO. సో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ROCH2X టైప్. సో సింపుల్గా Sn2 పాజిబులే. సో న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది, కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ CH3OCH2 న్యూక్లియోఫైల్. It is a primary allylic carbon, and a strong nucleophile, it undergo Sn2, because in the rate of Sn2, general order is RCOCH2X, ROCH2X, RNaHCH2X, PHCH2X, CH3X, primary, secondary and tertiary. So this is the general rate of Sn2. And ఇక్కడ మనకి ఈ 4 compounds, of course 5 compounds, ఈ 4 compounds and this one also, ఈ 5 compounds కున్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ 5 compoundsకి వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తే Sn1, స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తే Sn2.
ఈ 5 కాంపౌండ్స్ కూడా స్పెషాలిటీ అది. వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ Sn1, స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ Sn2. సో ఇది మనకి ప్రైమరీ హ్యాలైడ్. సో ప్రైమరీ కార్బన్కి లీవింగ్ గ్రూప్ కనెక్ట్ అయింది. సో Sn2 పాసిబుల్. సో న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది అండ్ లీవింగ్ గ్రూప్ విల్ లీవ్. Similarly, next one also primary allyl. Again, strong nucleophile Sn2 possible. So nucleophile attack, leaving group will leave. Finally, it gives corresponding nucleophilic substituted product. Next one, secondary allyl, strong nucleophile and Sn2 possible, and it gives finally corresponding nucleophile substituted product like this. Next one, CH3O CH2Br. It is a primary. The structure similar to ROCH2X. For ROCH2X type of molecules also prefers Sn2 in the presence of strong nucleophile. So nucleophile attack at the leaving group connected carbon, and finally it gives corresponding nucleophilic substituted product. So here we are having 2 leaving groups. సో మనకి ఇక్కడ 2 లీవింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే 1 ఈక్వల్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏది మోర్ రియాక్టివ్, విచ్ ఈస్ మోర్ రియాక్టివ్, వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది జనరల్ ఆర్డర్. ఈ ఆర్డర్ ప్రకారం మనం డిసైడ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ సింప్లీ సెకండరీ. సెకండరీ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఎ సెకండరీ. ఓకే, నౌ if you see the structure, you have to identify. If you see the structure, this is similar to ROCH2X. This is similar to ROCH2X like this. And we know that RCOCH2X more reactive than secondary. Simple secondary కన్నా ROCH2X అనేది more reactive towards Sn2. Therefore, if I add one nucleophile attack at this carbon, only this reaction happens. So based on the order, we have decided this carbon is more reactive for Sn2. Similarly, next one also, this is simply secondary halide, but if you see the structure, it is similar to RNHCH2X. Again, this is more reactive than simple secondary halide. So nucleophile attack, leaving group will leave, and finally corresponding product like this. So in this case also, this carbon is more reactive for Sn2. So two positions మనకి కాంపిటీషన్లో ఉంటాయి. If two positions are competing, two leaving groups are competing, so please compare the rate of reaction. Based on the rate of reaction order, you can take the answer. In case of Sn2లో ఈ ఆర్డర్ ప్రకారమే క్వశ్చన్ చేయాలి. The reactant has two leaving groups. It is simply secondary. It is also secondary, but if you see the structure, it is connected to minus R. So this is equal to R C double bond O CH2X. సో ఎప్పుడైనా మనకి ఈ RCO గ్రూప్ అంటే మైనస్ ఆర్ గ్రూపు. సో ఈ మైనస్ ఆర్ గ్రూప్కి CH2X కనెక్ట్ అయింది. ఐఎమ్ సారీ, ఇక్కడ CH2X. ఈ మైనస్ ఆర్ గ్రూప్కి CH2X కనెక్ట్ అయింది. So it is always more reactive. Therefore, it is more reactive. That's why nucleophile attack at this carbon, and finally corresponding product is next one. It is an alcohol and you are adding nucleophile. So alcohol ki
న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తే నో రియాక్షన్. ఆల్కహాల్కి బేస్ యాడ్ చేసినా కూడా రియాక్షన్ జరగదు. ఎప్పుడు రియాక్షన్ జరిగిద్ది? ఆల్కహాల్కి H+ యాడ్ చేసిన తర్వాత ROH2+ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి రియాక్షన్ పాసిబుల్. న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తే, వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తే Sn1, స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ చేస్తే Sn2. ఇప్పుడు రియాక్షన్ పాసిబుల్. ROH2+ మీద రియాక్షన్ పాసిబుల్, ఆల్కహాల్ మీద పాసిబుల్ కాదు. సో దట్స్ వై ఇన్ దిస్ కేస్ నో రియాక్షన్. ఎందుకు రియాక్షన్ పాసిబుల్ కాదు అంటే న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయి OH- బయటికి వెళ్ళాలి. సో OH- హ్యాస్ టు లీవ్, బట్ OH- ఈజ్ నాట్ లీవింగ్ గ్రూప్. OH- not leaving group at sp3 carbon. OH- is not leaving group at sp3 carbon. Similarly, fluorine also, alkyl fluoride. If I add nucleophile, no reaction. If I add weak base, no reaction. If I add strong base, then elimination. స్ట్రాంగ్ బేస్ యాడ్ చేస్తే ఎలిమినేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంది. దట్స్ వై హియర్ న్యూక్లియోఫైల్ వోంట్ అటాక్ బికాస్ F- నాట్ గుడ్ లీవింగ్ గ్రూప్. Strong nucleophile, so we expect it has to react here or it has to react here. Either this bond or this bond has to break. But again, we have discussed already, RNH2. NH2 is not at all leaving group for nucleophile and for base. NH2, nitrogen is not nucleophile. Again, here the statement is NH2, NHR, NR2, not leaving groups at sp3 carbon. Not leaving groups at sp3 carbons. That's why no reaction. That's why no reaction. Therefore, next one also, NH2 is not leaving group, therefore no reaction. Next one. So here strong nucleophile and it is a secondary Sn2 possible. Secondary Sn2 possible. Therefore, nucleophile attack from the back side with respect to leaving group. Nucleophile attack from the back side with respect to leaving group. So nucleophile attack from the back side. So with respect to leaving group మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఉండాలి. సో ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ చేసే ముందు ఎలా చేయాలి? RS నామిక్లేచర్లో క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ మీరు RS నామిక్లేచర్లో క్వశ్చన్ చేద్దాం అనుకుంటే ఈ 2 గ్రూప్స్కి సేమ్ నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఒకవేళ 1 వచ్చిందనుకోండి, ఇక్కడ 1 ఇవ్వండి. ఇక్కడ 2 వచ్చిందనుకోండి, ఇక్కడ 2 ఇవ్వండి. ఇక్కడ 3 వచ్చిందనుకోండి, ఇక్కడ 3. సో RS నామిక్లేచర్ చేసేటప్పుడు 1 2 3 4 నెంబరింగ్ we can give na. So in that case, give the same numbering. Suppose the reactant is R, product should be S. Suppose the reactant is S, the product should be R. Then you can say that is a Sn2 reaction. It is a technique to solve the question. It is a technique to solve the question. It is a tertiary carbon. Tertiary carbon, strong nucleophile Sn2. So practically no reaction. Practically no reaction. Reason is steric factor. So generally tertiary carbon దగ్గర Sn2 ప్రిఫర్ చేయదు. Secondary tertiary prefers Sn1 in the presence of weak nucleophile. Primary no reaction. In the presence of strong nucleophile, primary secondary prefers Sn2 and tertiary practically no reaction. So here strong nucleophile, so we expect Sn2 and is a tertiary carbon. So tertiary carbon, strong nucleophile, no reaction. Weak nucleophile, primary no reaction, secondary and tertiary Sn1. Strong nucleophile,
tertiary no reaction, primary, secondary, Sn2. రెజొనెన్స్ కాన్సెప్ట్లు అవేమి ఇన్వాల్వ్ కాకపోతే ఇది మనం ఫాలో అవుతాం. నెక్స్ట్ వన్, సెకండరీ హ్యాలైడ్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ Sn2 possible, therefore nucleophile attack from the above the plane and leaving group leave from the below the plane. Finally we got the answer like this. Suppose leaving group is present in the vertical position like this. Vertical position like this. Now if I add a nucleophile, strong nucleophile, of course it is a primary carbon and Sn2 possible. సో న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ చేయాలి. బట్ ఈ బాండ్కి ఇది బ్యాక్ సైడ్ కాదు, ఈ బాండ్కి ఇది బ్యాక్ సైడ్ కాదు, అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కానీ అటాక్ చేయలేం. సో అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద లీవింగ్ గ్రూప్ ఇన్ ద హారిజంటల్ పొజిషన్. హారిజంటల్ పొజిషన్. సో హియర్ లీవింగ్ గ్రూప్ అండ్ హియర్ deuterium and here hydrogen. These two molecules are same. Now it participate in the reaction. So nucleophile attack from the back side of leaving group and leaving group will leave. So bottom carbon is same configuration and upside carbon nucleophile hydrogen deuterium. So ఎప్పుడైనా సరే, whenever these kind of molecules are coming, the leaving group should be in the horizontal position. Okay. Otherwise you can solve the question directly by using RS nomenclature as I discussed already. Give the numbering here. Suppose you are getting 2 and here also give the numbering if it is 2, if both are 2, 2 2. అంటే మనం ఇలా హారిజంటల్లో రాసి by taking the leaving group in the horizontal position and then nucleophile, so it takes time. So if you remember this concept, you can solve it directly with the help of RS nomenclature. The only fundamental rule is you have to give the same numbering to the leaving group and nucleophile. Suppose this carbon is R configuration, it should be S. Suppose it is S configuration, it should be R. Then definitely Sn2 reaction took place.